بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يا رب. May the peace and salutations be upon the seal of prophets, the icon of tolerance, the stamp of kindness, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We ask the Almighty to bless us, those before us, and those who are to come after us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ladies and gentlemen, you and I are indeed gathered for a special morning. A morning of delight, a morning of eloquence, and a morning of blessings. With that, I welcome all distinguished dignitaries, beautiful souls today, to the second Hifz graduation ceremony of Masjid Zainab 2023. I am Ashfaq Sharifu, your host this morning. To begin today's proceedings with light and ray and hope of the Almighty Allah, this invitation goes out to Abdullah and Asmi of Masjid Zainab to recite the opening qiraat. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. That was indeed a melodious recitation. Jazakallah Abdullah. They say in Arabic, تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. The wind always blows in counter direction to where the ship sails. Ladies and gentlemen, having met with countless winds, countless storms, these 7 wonderful captains have taken their own ship to the destination they really want to reach. And it's today that we appreciate and honor the 7 multi-talented Huffaz who have complete memorizing the book of guidance, complete memorizing the book of wisdom, and they have complete memorizing the book that has everything, the Holy Quran. So in order to welcome you all, I invite Al-Hafil Shamran Wais in order to deliver the welcome address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's not the stars we target, but the mighty sun. With that, it gives me an immense pleasure in welcoming the chief guest this morning, Sheikh Anfas Mufti Deobandi, the trustees of Zainab Masjid, respected Ustads, both past and present, respected ulamas, parents, my fellow colleagues, ladies and gentlemen. The road to becoming a Hafiz has never been easy, and the fruits of all hard work, what we see today and what found today. Jazakallahu khairah for all wonderful souls for gracing this occasion with your valuable presence, and hope you enjoy. Wassalam. Jazakallah khaira, Amran. Up next, in order to enlighten you and me on the journey our madrasa has come through for more than a decade, I now invite distinguished past pupil who was also the 7 Hafiz to graduate
from our very own madrasa, Al-Hafil Nabil Nilam, in order to present the history of this magnificent institute. Very warm welcome to all of you. Definitely such an esteem. I am gentle, back foot, but when I was in, I did. Matullah Hafiz asking went off, happened to say yes. I had to fulfill the commitment. I asked him again, called him rather, happening in of and back to the. So Madrasa Zainab has quite a history dating back where one lead our community decided to Allah, then commence a madrasa at this Masjid was Zainab after his beloved daughter passed away. May Allah be pleased. Of Ramiz Haji converted to a reality with the help of Allah. Madrasa started with 30 students and 4 ustads, which then eventually grew to having over 100 students, multiple students completing the and memorization of the. I will most certainly be able to relate better from the year 2005. I joined in as a student. Be very specific, December 5th, 2005. I recall coming in on that day. Class was being conducted on the first floor. 2 ustads and around 20 students in each class. There were 2 other classes, one for recitation and one for the much smaller kids, the rather who were learning the alphabets and. So dressed in a blue jumpa, you might be wondering, blue jumpa. Came in a blue jumpa back then, white cap and a white turban. And we used to ride our bicycles, walk to madrasa as soon as we came back from. And our classes were from 3 p.m. to 6 hours every day, Monday to Friday, that we would spend in madrasa. Then first start giving out our new lessons, then into our previous lessons. In the year 2007, we had a drastic change that took place in our. The appointment of a new principal. He stepped into charge and then introduced to us the Quranic ayah. So just to say what happened between 2005 and 7. As I was brought into madrasa, I was straight away put into the Hifz class. So I didn't know that there was something called Qaida, etc. I was not, I would say, not part of a madrasa before. This was my first ever madrasa. So I learned to recite Quran at home, most often with my parents or my sibling. So he took us into this program of Nurani Qaida, and it took us weeks for us to really understand the origination of each letter of the Arabic alphabet. And then we started to relearn how to recite Surah Fatiha. Yes, we had multiple mistakes before, we still make mistakes, but there was immense correction. So during this era, we changed our madrasa uniforms from blue jubbas to white thobes.
A lot of us were very hesitant because we need to obviously start buying new clothes. But slowly we evolved, and here today we are all in beautiful white robes. Alhamdulillah. And all through this journey, we had our visionary leader Ramiz Haji backing us up all, and we'll definitely be immensely thankful for the support he has rendered right throughout. Amongst all the trip to Sigiriya and Dambulla, stayed over in a village mosque, which also had a madrasa attached to it, and really helped us understand the privilege we had as we used to come from home every day, whereas those students stay at the mosque right throughout the entire year and go home only during holiday. The heat in Dambulla was exhausting, and the madrasa had just a few fans, but the boys kept going on to complete mission for the sake of Allah. Change is the only thing that is constant, a famous saying we all come across. I have had the opportunity to learn with over 10 ustads. Some of them are here today with me. But one ustad took me and my friends right through this journey, and that was Aslam Hifz. I still recall the day he came, and I saw him for the first time during the Asr prayer, clad in a green jubba, wearing a white turban. I was quite curious to see who this young ustad was, and he happened to come and sit right in front of me just after Asr, and invited me to come and recite out my new lesson. So I was reading from Surah Baqarah, and as I started, he kept correcting me multiple times. And he said, there's so much for you to learn in terms of your tajweed. So a few months go by, and Aslam Hafiz then brings in a new proposal to change our madrasa timings. He suggested we go from Asr to Isha. So let me remind you, we were at 3 p.m. to 6 p.m. only. Now he is asking us to go from Asr to Isha. He brought in our parents, sat them down, explained to them, there's no way we can do a madrasa from 3 p.m. to 6 p.m. We need them to stay till Isha is over. You can only imagine our faces at that time. We spent time from 7:30 to school, and then from 3 to 8 at madrasa, and we were quite unhappy. We would not be able to have time to do our schoolwork, no time for playing, no time to spend with family. But come what may, he did what he had to do. Timings changed. We came in from Asr, stayed on till Isha, spent the time between Maghrib and Isha purely learning our new lesson. As time went by, no one complained. We all found time to do our schoolwork. We did well in our exams, enjoyed our time with our family as well. He didn't stop there. He then made change to our Saturday schedule as well. We almost fainted. This time, no requirement to ask from parents. We had to oblige. They say sometimes democracy doesn't always work. Saturdays, we used to come in before, I think from around 6:30 to around 11, 6:30 to around 11, 10:30, 11. But now he wanted us to come from Fajr, which is around 4:35, to Dhuhr. That is almost 7 hours every Saturday that we spend in madrasa. Obviously, he gave us a good break in between paratha, gravy, polsambul, that we all used to put in a sawan and have for breakfast. So what did we do on Saturday? So we spent maybe around 4 hours in the morning giving out our lessons. He would then conduct a fiqh class, he would do a tajweed class, and make sure that we have something to keep us going on till Dhuhr prayers. So we thought we were all stretched out. We thought we are done here. But he said, no, I need more time from you. So we were all worried. Our only holiday was Sunday, and he wants time from us on Sunday as well. But this time, something different.
He wanted us to come and play cricket with him on Sunday, every day from 6:30 to 10:30. Obviously, we were not as good as he was, but we did oblige. We played cricket. We had some fun. And post that, he brought in a new rule. He said, everyone needs to come to madrasa every day for Fajr. So Monday to Friday, come for Fajr again. So now our madrasa timings have changed. 4:30 a.m. to 6 a.m. You go to school, you come back. 3:30 to Isha, maybe around 8 o'clock, and you go home. So we spent at least more than 80% of our day either in school or madrasa. The remaining time we were just, that's our life. I honestly don't know how we did it, but Alhamdulillah we did it, and today we stand here. I spent almost 10 years in this madrasa, and as a second student to finish Hifz at Madrasa Zainab, whilst I did my A-levels, it was always a dream come true for me. Alhamdulillah, I managed to secure very good grades for both my O-levels and A-levels, and being busy in madrasa was never an obstacle. Around the year 2015-16, I left madrasa, but Alhamdulillah, never left or lost connection. So I am here today as well. During this period, we had close to 12 to 15 students complete their Hifz. And this madrasa has now become a benchmark for many other places to follow. Nothing is possible without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So you go outside and you ask them how many mosques, or you just look around how many mosques do have a part-time madrasa. It's only very few. And the few successful ones are the ones who follow a schedule like this. It was then time for Aslam Hafiz to pass on the baton as he embarked on a different journey. He handed it over to Himayatullah Hafiz, who today has also been able to produce multiple Huffaz, Alhamdulillah. Today we are here to witness the hard work put in by these students and Himayatullah Hafiz, who stood by them and made them work hard. As I conclude my speech, it brings a lot of emotions out. Thinking back on the days we spent here, the joy we had in joking around with each other, the competitions we had to see who would give the most amount of lessons, the opportunities we had in terms of conducting Taraweeh and Qiyam, and not to forget, not to be forgotten also, the painful shots we have had many times, multiple reasons. I will conclude with some advice to anyone listening in. Don't assume time spent on reading Quran will impact your schedule. It will only bring in barakah to everything that you do. Spend at least 5 minutes every day to read a page of the Quran and see the difference you bring to your life. That I will conclude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair. Now, ladies and gentlemen, I hope that took you and me on a journey of where we are. And that was an A to Z of exactly what we do from Subah and what we do from Asr to Isha and what we do on a Saturday. Very wonderfully crafted. Jazakallah khair Al-Hafil Nabil. Up next, it's my humblest of pleasure in introducing the chief guest this morning. He has completed his field of study in Deoband, India, and is currently serving as a lecturer at Deeniya Madrasa Panandura, specializing in Dawratul Hadith. His research interest includes Islamic viewpoint on health and medicine, and is indeed a distinguished and honored scholar both locally and internationally. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our chief guest this morning, Sheikh Huffaz Mufti Deobandi. Over to you, Ustad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي. கண்ணியத்துக்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய இந்த மதரசாவினுடைய அதிபர், இன்னும் உஸ்தாத்மார்களே, இந்த மஸ்ஜிதுடைய நிர்வாகத் தலைவர் கண்ணியத்துக்குரிய ரமீஸ் ஹாஜி, அதே போன்று ஏனைய உறுப்பினர்களே, அன்பார்ந்த இந்த மதரசாவிலே ஓதக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, குர்ஆனை மனனம் செய்யக்கூடிய அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, ஹாஃபில்மார்களே, ஒரு சந்தோஷமான மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு தினம். எங்களுடைய குர்ஆனை, அல்லாஹுடைய கலாமை ஓதக்கூடிய அந்த இடத்துல அதை பூர்த்தியாக மனனம் செஞ்ச ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களோட பிள்ளைகள். குர்ஆன் அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு தந்த பெரியொரு பாக்கியம். அலிஃப் லாம் மீம் ஸாலிகல் கிதாப் லா ரைப ஃபீஹ். ஆரம்பத்திலே அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், இந்த குர்ஆனிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. மிக தெளிவான ஒரு விடயம்தான் இந்த மெசேஜ் குர்ஆன். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனை பற்றியே குர்ஆனில் சொல்கிறான், வல் குர்ஆன் மஜீத்ன்றான். காஃப் வல் குர்ஆன் மஜீத், யாசீன் வல் குர்ஆனுல் ஹக்கீம். குர்ஆனை பற்றி அல்லாஹு தஆலா குர்ஆன்லே சொல்கிறான். ஏனைய நபிமார்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா சுர்யானி பாசையில், அபரானி பாசையில் அவர்களுடைய வேதங்களை இறக்கி வச்சான். ஆனால் குர்ஆனை அல்லாஹ் பேசக்கூடிய பாசையிலே இறக்கி தந்திருக்கிறான். அவன் பேசக்கூடிய பாசையிலேயே குர்ஆனை எங்களுக்கு இறக்கி தந்திருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பொறுமதியான ஒன்று தான் குர்ஆன். இந்த குர்ஆனில் அல்லாஹு தஆலா எல்லா விதமான விடயங்களையும் வைத்திருக்கிறான். கண்ணியமான அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, கம்ப்ளீட் அண்ட் கம்ப்ரிஹென்சிவ் ரிலிஜன், எங்களோட மார்க்கம் எல்லாத்தையும் பொதிந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதை அல்லாஹு தஆலா இந்த குர்ஆனின் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான். நாங்கள் இன்றைக்கு குர்ஆனை ராகமாக ஓதுறது, குர்ஆனை தஜ்வீத் முறைப்படி ஓதுறது, அதை பார்த்து ரசிக்கிறது, அதோடு எங்களோட குர்ஆனோடு உள்ள தொடர்பு முடிஞ்சிருச்சு. உண்மையிலே அது மிக முக்கியமான ஒன்று, வரத்தில் குர்ஆனை தர்த்தீலான்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில். ஆனால் குர்ஆன் லாஸ்ட் கைட் புக் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வேதம். எங்களோட வாழ்க்கையே குர்ஆன் தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட காலத்தில் குர்ஆன் வடிவில் இருக்கல்ல, வாழ்க்கையாகத்தான் இருந்தது.
ஆனால் அல்லாஹு தஆலாவுடைய அருள் இன்றைக்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பிகளாக இதை இன்றைக்கு ஆக்கி தந்திருக்கிறான். ஆனால் இந்த குர்ஆனுடைய ஹார்ட் காப்பிகள் தான் எங்களோட உள்ளங்கள். இந்த குர்ஆன் ஆரம்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டது எல்லாமே உள்ளங்களில் தான். உண்மையிலேயே நான் இது போன்ற பல பார்ட் டைம் நிகழ்வுகளில் மதரசாக்களில் குர்ஆனை முடித்த இடங்களுக்கு போகிற நேரத்தில் என் உள்ளத்தில் ஒரு சரியான ஒரு கவலை ஒன்று வார். என்னாண்டா, நான் படிக்கிற காலத்தில் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மதரசாவில் போயிட்டு குர்ஆனை மனனம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கு பின்னால் ஹாஃபிஸ் ஆகிட்டு வந்து நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் போகணும், ஒரு டாக்டர் ஆகணும். அதுக்கு பின்னால் நான் மறுவா டாக்டர் ஆகிட்டு ஆலிம் ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்ற அந்த காலத்திலிருந்து ஒரு ஆசை. நான் இப்போ கிட்டத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன், பார்ட் டைம் மதரசாட ஹிஃபில் ப்ரோக்ராம். இந்த ஹிஃபில் முடித்தவங்கட அதில் 3 பிள்ளைகள் ஹிஃபில் முடிச்சிருந்தாங்க. அதில் ஒரு புள்ள ஓ லெவல் எக்ஸாமில் சிட் பண்ணுறாரு அந்த வருடம். அதே போல் அவர் படித்தது சிங்கள மீடியம். அன்று நான் சரியான கவலைப்பட்டேன். ஏன்னா நானும் படித்தது சிங்கள மீடியம், முழுக்க சிங்கள ஸ்கூலில் அந்நிய மக்களோடு தான் நான் படித்தது. என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்த ஆசை. ஆனால் அன்றைக்கு அந்த புள்ள ஹாஃபிஸ் ஆகிறாரு, ஸ்கூலில் படித்து கொண்டு ஓ லெவலில் சிட் பண்ணுறாரு, ஹிஃபில் ஹாஃபிலான நிலைமையில். அவங்களோட வீட்டுக்கு எல்லோரும் போனாங்க சாப்பாட்டுக்கு. அப்போ அந்த ஸ்கூலுடைய, அந்த பௌத்த ஸ்கூலுடைய பிரின்சிபல் சார்மார் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. சொன்னாங்க, இவங்களோட டீச்சர்ஸ்மார் லேடிஸர் உள்ளால் இருக்கிறாங்க ஹசரத், அவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க, என்னை புள்ள ஹாஃபிஸ் ஆனதுக்காக என்னோட வாப்பா சொன்னார். அந்த காலத்தில் இப்படியான ஒரு செட்டப் ஒன்று இருக்கல்ல. உள்ளங்களில் ஆசை இருந்துச்சு, ஆனால் அதை செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறை ஒன்று இருக்கல்ல. எனக்கு முன்னால் பேசின ஹாஃபிஸ் அவர் சொல்லி காட்டினார், இன்றைக்கி சில இடங்களில் தான் இப்படியான நிலைமைகள் இருக்குது, ஆனால் சக்ஸஸ் இல்லை. சில இடங்களில் சக்ஸஸ். அதிகமான இடங்கள் இன்றைக்கு இருக்குது மாஷா அல்லாஹ். சில இடங்கள்ல இல்லை, ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி, இன் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் மஸ்ஜித்ஸ் இன்றைக்கு இவங்க செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏண்ட உள்ளத்துள்ள ஒரு ஆசையும் என்னாண்டா, இன் ஃபியூச்சர் கிட்டத்தட்ட 1.5 lakhs ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இயர்லி ஓ லெவலில் சிட் பண்ணுறாங்க. பிட்வீன் 2 lakhsக்குள்ளால் எங்கள்ட முஸ்லீம். அந்த என் ஆசை எல்லா அந்த முஸ்லீம் எங்கள்ட வாலிபர்களும் ஓ லெவல் எழுதும் பொழுது, வாலிப பெண்களும் இப்போ பார்ட் டைம் லேடிஸ் மதரசாக்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஹிஃபுல்க்கு ஓ லெவலில் சிட் பண்ணத்தில் எல்லாருமே ஹாஃபிலுல் குர்ஆனாக இருக்கணும் அப்படின்றது என் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை. மாஷா அல்லாஹ். அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கு அதிகமான பேர் இந்த குர்ஆனுடைய இந்த ஹிதுமத்தில் எங்களோட உஸ்தாதுமார்கள் அவங்களோட நேர காலங்களை கொடுத்து இன்றைக்கு முழுமையான முறையில் எங்களோட பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. கண்ணியமான அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, இந்த பாக்கியத்தை சாதாரணமாக நினைக்க வானம். உங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா உங்களோட பிள்ளைகளை ஹாஃபிஸாக ஆகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். இது சாதாரணமாக எங்களோட வரலாற்றில் ஒரு அடிப்படையான ஒன்று. யாரை நீங்கள் பார்த்தாலும் வரலாற்றில் இமாம் அபு ஹனீஃபா, இமாம் ஷாஃபி, இமாம் மாலிக், அஹமது பின் ஹம்பல், இமாம் புகாரி, முஸ்லிம், அபு தாவூத், நசாயி, திர்மிதி, இப்னு மாஜா, இமாம் பைஹகி, தாரகுத்தனி, அந்த வரலாறை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். முழுமையான முறையில் எல்லாரும் ஹாஃபிஸுல் குர்ஆனாக இருந்தாங்க. அதுக்கு பின்னால் இன்டலெக்சுவல்ஸலாக ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்த ஹிஜ்ரி 300, 400, 500, 600, 700களில் இப்னு சீனா ரஹ்மஹுல்லாஹ், அல்லாமா ஃபாராபி ரஹ்மஹுல்லாஹ், அல்லாமா மூசா ஹவாசிமி ரஹ்மஹுல்லாஹ், எல்லாரும் ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்டலாக, சயின்டிஸ்டலாக, மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மிக முன்முறமாக இருக்கக்கூடியவங்களாக, மேத்தமெட்டிக்ஸில் காட் ஃபாதர்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடிய சில ஜியோமெட்ரி, இன்ட்ரோக்ரோமெட்ரி போன்ற அந்த ஃபீல்டுகளில் காட் ஃபாதர்னு அழைக்கப்பட்டவங்க எல்லாரும் குர்ஆனை மனனம் செஞ்சவங்களாகத்தான் இருந்தாங்க. குர்ஆன் எங்களோட உள்ளங்களில் அது பதியப்பட வேணும், அது பாதுகாக்கிறதுக்குரிய ஒரு முறை. அல்லாஹு தஆலா அதனால தான் அதை லேசாக ஆக்கி தந்திருக்கிறான் எல்லாருக்குமே. நாங்கள் ஒவ்வொரு பெற்றோரும்
அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தணும். அல்லாஹ் இந்த பாக்கியத்தை எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு தந்திருக்கிறானே. ஹதீஸ்ல நிறைய ஹதீஸ் வருது. குர்ஆனை பாடமாக்கினவங்களுக்கு தனியான சிறப்புகள் இருக்குது, பெற்றோருக்கு பாடமாக்க வச்சவங்களுக்கு தனியாக சிறப்புகள் இருக்குது. விரும்பியோ விரும்பாமலையோ சிலவங்க பிள்ளைகளுடைய நேரம் பாதுகாக்கப்படணுன்றதுக்காக வேண்டி மதரசாவில் கொண்டு போயிட்டு போடுவோம் நாங்கள், ஆனால் விருந்து குர்ஆனை சரி பாடமாக்கட்டுமே அப்படின்ற யோசனையிலையும் சிலவங்க வந்து கொண்டு போடலாம். ஆனால் நீயத்து ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய அந்த அல்லாஹு தஆலா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கூலி தெளிவான சஹீஹான எல்லா வகையிலையும் சஹீஹான ஹதீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நிறைய ரிவாயத்துக்கள் இருக்குது. நான் மிக அசஹான ரிவாயத்தை சொல்கிறேன், மிகவும் ஒத்தன்டிக்கான ஹதீஸை சொல்கிறேன். குர்ஆனை மனனம் செய்யக்கூடிய பிள்ளையுடைய பெற்றோர்களுக்கு நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாளையில் அல்லாஹ் தலையில் ஒரு கிரீடத்தை அணிவிப்பான். எல்லாரும் பார்த்து கேட்பாங்க இவங்க யாரு அப்படின்னு. அந்த நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இவங்களோட பெற்றோர், இவங்களோட மகன் வந்து குர்ஆனை பாடமாக்கி இருக்கிறாரு, இவருடைய மகள் குர்ஆனை பாடமாக்கி இருக்கிறாரு. குர்ஆனை பாடம் பண்ணின மெமரைஸ் பண்ணினவருடைய உம்மா வாப்பா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நாளைக்கு அவார்ட் பண்றான். சுப்ஹானல்லாஹ். வேற யாருக்கும் அது இல்லை, வேற யாருக்கும் இல்லை, குர்ஆனை பாடமாக்கினவங்களுக்கு. இதில் மிச்சம் கவனமாக இருக்கணும். என்ன தெரியுமா, இந்த ஹதீஸு கீழால உலமாக்கள் ஒரு விஷயத்தை எழுதுறாங்க. இந்த ஹதீஸில் வருது 10 பேரை இந்த ஹாஃபில் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போவார். எங்களோட எல்லாட்டையும் நோக்கம் அதுதானே. ஒருத்தர் மௌலவியாக ஆகிறாரு, குர்ஆன் இந்த ஹதீஸை படிக்கிறாரு, சிறப்புக்குரிய விஷயம் கண்ணியமான விஷயம் தான். அந்த மௌலவியையும் கண்ணியமாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் குர்ஆனை மட்டும் பாடமாக்கிக்கிறாரு அப்படின்னு ஹாஃபிஸா அப்படி சும்மா நோமலா அவரை பார்ப்பாங்க. ஆனால் ஒரு உம்மா வாப்பா அந்த புள்ளைய கொண்டு போய் தியாகம் செஞ்சு விடக்கூடிய நேரத்தில் சரியான சிரமம், சரியான கஷ்டம். ஆனால் அந்த புள்ள ஓதுது, பாடமாக்குது, உம்மா வாப்பாம் தியாகம் செய்கிறாங்க பிள்ளைக்காக வேண்டி. நானும் கூட இன்றைக்கு இப்போ அவர் பேசுறதுல சொல்லி காட்டினார், ஒவ்வொரு நாளும் அசருக்கு வரணும், ஆஃப்டர் இஷா, தென் சாட்டர்டே ஆல்சோ வி வாண்ட் டு கம் இன் ஃபஜ்ர் டைம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் டில் லொஹர் வி வாண்ட் டு ஸ்டே ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கூப்பிடுறாங்க எங்களோட என்வாயரன்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி. சரியான டஃப்பான ஒரு நிலைமை, சரியான கஷ்டமான ஒரு நிலைமை. நிறைய பேருக்கு பேசலும் குர்ஆன் பாடமாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு பார்த்தா அதில் ஈடுபட்டா தான் விளங்கும். இன்றைக்கு குர்ஆனுடைய அந்த நான் அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லி என்னுடைய ஆசைகள் எல்லா ஃபீல்டுக்கும் நான் பேய்த்துட்டேன். நான் மெடிக்கல் ஃபீல்ட், மெடிசனும் நான் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன், மௌலவியும் முடித்தேன், இஃப்தாவும் செஞ்சேன். நான் இன்னும் குர்ஆனை பாடமாக்குற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. என் உம்மாடைய வாப்படைய ஹயாத் அல்லாஹ் நீளமாக்கி வைக்கணும். என் உம்மா எப்போவுமே ஃபோனில் பேசிட்டு கடைசிக்கு மகான் ஜமாத் போகிறத விட்டுடாதீங்க, நீங்கள் குர்ஆனை பாடமாக்கோன்ற என்ற ஆசையை மறந்துடாதீங்க, எனக்கு எப்போவுமே ஃபோனை வைக்கத்திலே சொல்லுவாள். இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட துவாக்காக வேண்டி நான் வேண்டேன், நானும் ஹாஃபிஸ் ஆகணும்ண்டு எல்லாரும் துவா செய்யுங்க. அந்த ஆசை ஏன்னால் எனக்கு ஒரே பயம் வார என்னாண்டா, அன்வர் ஷா காஷ்மீரி ரஹ்மஹமுல்லா அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆன அதாவது மெமரி பவர், ஞாபக சக்தியில் அல்லாஹ் எவ்வளோ உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்திருந்தான் என்று சொன்னால், அன்வர் ஷா காஷ்மீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி வஃபாத் ஆகிட்டாங்க. தேவ்பந்துடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த ஹுசைன் அஹமத் மதனி ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய ஒரு மாணவர், முஹம்மது ஹசன் தேவ்பந்து ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய மாணவர். அவங்கள ஜனாசாவை அடக்கிட்டு எல்லாரும் வந்ததுக்கு பின்னால் ஒரு தாசியத் ப்ரோக்ராம் செஞ்சாங்க. அதில் ஹுசைன் அஹமத் மதனி ரஹ்மத்துல்லாஹ் சொன்னாங்க, சஹாபாக்கள் ஒரு கூட்டம் போய்கொண்டிருந்துச்சு, அன்றைக்கு அதில் ஒருத்தர் தவறினாரு, அவர் இன்றைக்கு மௌத்தா வைத்தாரு அப்படின்னாங்க. அன்வர் ஷா காஷ்மீர் ரஹ்மத்துல்லாஹுக்கு சொல்லி காட்டின அந்த விடயம் தான் அது. அஷ்ரஃப் அலி தானே ரஹ்மத்துல்லாஹ் எழுதுறாங்க கிதாபில், இஸ்லாம் உண்மை அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடையாளமாகத்தான்
அல்லாஹ் அன்வர் ஷா காஷ்மீரிய படைத்திருந்தான் அப்படின்னுவாங்க. ஏண்டால் அவ்வளோ அல்லாஹ் திறமையை கொடுத்திருந்தான், ஞாபக சக்தியை கொடுத்திருந்தான். ஒரு நாள் ட்ரெயினில் பிரயாணம் செய்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி இந்தியாவில் சண்டை பிடிக்கிறாங்க 2 பேர் ஆங்கிலத்தில். இவர் பார்த்து கொண்டு இருந்தார், சின்ன வாலிபர், தேவபந்தில் ஓதி கொடுக்கிறாரு. அப்ப அது 2 பேர்ட்டையும் பிரச்சனை கோர்ட்ஸ் வரையில போயிட்டுருச்சு. கோர்ட்ஸ்ல கேட்கிறாங்க அந்த 2 பேர்ட்டையும், உங்களோட சண்டைய பார்த்துட்டு இருந்த யார் சரி இருக்கிறாங்களா? அப்ப அவங்க 2 பேரும் சொல்றாங்க, தேவபந்துடைய ஒரு முல்லாஜி இருந்தாரு. முல்லாண்ட அறிவாளி, அங்க வந்து அந்த உலமாக்களுக்கு பாவிப்பாங்க. தேவபந்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு படையினர் இவரை கூட்டிட்டு போனாங்க கோர்ட்ஸுக்கு. இப்ப காட்டு கேட்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் சண்டை பிடிச்சதை நீங்க பாத்தீங்களான்னு. அன்வர் ஷா காஷ்மீரி ரஹ்மத்துல்லா சொல்றாங்க, நான் இருக்கத்துல தான் பேசிக்கொண்டாங்க இவங்க 2 பேரும் அப்படின்னாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்ன சொன்னாங்க? அவர் சொன்னார், எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது. இவங்க 2 பேரும் சண்டை பிடிச்சது ஆங்கில பாஷையில. முதலாவது இவர் இன்னதை சொன்னாரு, 2வது அப்புறம் இவர் இதை சொன்னாரு, மறுவா இவர் இதை சொன்னாரு, மறுவா இதுக்கு இவர் இதை சொன்னாரு என்று முழுக்க 2 பேரும் பேசினதை சொல்லி முடிச்சாரு. அல்லாஹ் அவ்வளவு ஞாபக சக்தியை கொடுத்திருந்தார். கிதாபல் எல்லாம் பாடம். மிஸ்ருக்கு ஒரு முறை 2 மாதம் பிரயாணம் செஞ்சு மிஸ்ருடைய எஜிப்ட்ல அங்குள்ள லைப்ரரியில போயிட்டு, ஜாமியா அஸ்ஹருடைய லைப்ரரியில போயிட்டு படிச்சுட்டு, கிதாபல படிச்சுட்டு ஒரு கிதாபை கேட்குறாங்க. போயிட்டு லைப்ரரியன்ட்டு எனக்கு இந்த கிதாபை தாங்க, நான் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு நான் திருப்பி இந்த கிதாபை கொண்டு வந்து தாரேன் அப்படின்னு. லைப்ரரியன் சொன்னாரு, நாங்கள் அப்படி கொடுக்கறது இல்லை இந்த கிதாபை கொண்டு போகிறதுக்கு. சரி நான் படிக்கிறேன்னு உட்கார்ந்து படிச்சாரு. போய் 2 மாதத்தில் அங்கிருந்து இந்தியாவில் இருந்து தேவபந்தில் இருந்து இங்கேக்கு ஒரு கிதாப் பார்சல் வருது மிஸ்ருக்கு, எஜிப்டில் இந்த அஸ்ஹர் யூனிவர்சிட்டியுடைய அந்த லைப்ரரிக்கு. எடுத்து பார்த்தா அன்வர் ஷா காஷ்மீரி ரஹ்மத்துல்லா அங்க படிச்ச கிதாப், அதில் இருந்த பிழைகள் முழுக்க எழுதி அப்படியே அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அப்பதான் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ளவங்க பார்த்து கவலைப்பட்ட, இவ்வளோ பெரிய அறிவாளி ஒன்று வந்துட்டு வைத்திருக்கிறாரு, எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டாங்க. நான் அவர்களுடைய மகனை என் கண்ணால் கண்டிருக்கிறேன். நான் தேவபந்தில் இருக்கும் பொழுது வக்குஃப்ல அவங்க பாடம் நடத்தி கொண்டு இருந்தாங்க. அன்வர் ஷா காஷ்மீரி ரஹ்மத்துல்லா வஃபாத் ஆகிட்டாங்க. நான் ஒரு நாள் தேவபந்துக்கு வந்து அரபு ஜமாத் வந்துட்டு அவங்கள பார்க்கணுன்றதுக்காக கூட்டிட்டு போயிருந்தேன். அவங்க அசருக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டு இருக்கத்திலே அவர் சொல்றாரு சிம்பிளாக, வகாலல் இமாம் ஹாஃபிஸ் இப்னு ஹஜர் ஃபி ஃபத்ஹில் பாரி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு, ஃபத்ஹுல் பாரி புகாரி ஷரீஃபுடைய ஷரஹ், அதனுடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு 3-4 பக்கத்தை சும்மா சொல்லிக்கொண்டு போறாரு. வந்திருந்த அரபு ஜமாத்தின் உலமாக்கள் எழும்பி கட்டி பிடிச்சி நெத்தியை மோந்து கொள்றாரு. உங்களோட வாப்பா யாருன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட சொல்ல தேவையில்லை, உங்களை பார்த்தா எங்களுக்கு விளங்குது அப்படின்ட்டாங்க. நான் என்ன சொல்ல வாரேன்னுண்டா, அல்லாஹ் அவ்வளோ ஞாபக சக்தியை கொடுத்திருந்தான் அன்வர் ஷா காஷ்மீர் ரஹ்மத்துல்லா அவங்களுக்கு. அவங்க சொல்லுவாங்க, வாழ்நாளில் எனக்கு 4 புத்தகங்களை 4 கிதாப்களை படிக்கிறதுக்குரிய மனனம் செய்கிறதுக்குரிய பாக்கியம் கிடைக்கல. அதில் முதலாவது கலாமுல்லா, அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனை பாடமாக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. ஆனால் அவங்களோட ஞாபக சக்தியை பற்றி எழுதும் பொழுது கிதாபுகள் எழுதுகிறாங்க, ஒரு விடயத்தை எடுத்து இப்படி பார்த்தாங்கண்டா 15 வருஷத்துக்கு ஞாபகம் நிற்குமா. பாடமாக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தாங்கன்னா 35 வருஷத்துக்கு நிற்குமா. ஞாபக சக்தியை பற்றி சும்மா சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணத்தை சொல்றாங்க. ஒரு நாள் ஞாபக சக்திக்காக வேண்டி பிள்ளைகள் கேட்டுக்கோங்க, பெரியவங்களும் தான், தேவபந்தில் பாடம் நடக்குது, புகாரி பாடம் நடக்கிற இடம். அதிலிருந்து வெளியில் வந்தால் அப்படியே லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்தீங்கன்னா செத்த மஸ்ஜித் அப்படின்னு சொல்லி மதரசா ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் இருக்குது. அதுக்கு பின்னுக்கு தான் அவங்களோட வீடு இருந்துச்சு. பாடத்தை நடத்திட்டு அப்படியே வந்து வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க, சொந்த வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க.
வீட்டுக்குள்ளே போனால் அனுஷா காஷ்மீர் ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய மனைவி அவர்களுடைய மனைவியோட காரி தையீப் சாப் ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய தாய் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். வயது முதிர்ந்த பெண், ஆனால் மஹரம் இல்லை. உள்ள போய் உடனடியாக வெளியில் ஓடி வந்துட்டாங்க. வந்து அப்படியே வந்து புள்ளகளெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாடத்தில். அப்போ சொல்கிறாங்க, ஏண்ட வாழ்நாளில் முதலாக ஒரு அந்நிய பெண்ணை மேல பார்வை பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹராமான பார்வையை விட்டு பாதுகாத்தது அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் வெளிச்சத்தை கொடுத்திருந்தான். கண்ணியமான அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெற்றோர்களே, அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹ் இது கலந்திருக்கிற இந்த பாக்கியம் இங்குது. இது ஒரு சாதாரணமான பாக்கியம் அல்ல. எல்லா விதமான திறமைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞாபக சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய, ஞாபக சக்தி பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய, இன்றைக்கு மெமரி சிப் இருக்குது, இன்றைக்கு பென்ட்ரைவ் இருக்குது, ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது, அதில் 256 GB, அதுக்கு பின்னால் இன்றைக்கு கூட்டிக் கொண்டே போகிறோம் 512 GB. ஆனால் அதெல்லாத்தையும் விட அல்லாஹ் சின்ன ஒரு விடயத்தை வச்சிருக்கிற மூலையில். அது எத்தனை ஆயிரம் விடயங்களை ஸ்டோர் பண்ணும், அது எங்களுக்கு தெரியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய முயற்சிகளும் அதை பாதுகாக்கிற முறையும் தான். இப்போ சைக்காலஜியில் வந்து மெமரி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் செய்கிறாங்க. பிள்ளைகளுக்கு ஞாபக சக்தி இல்லை. O level A level நிறைய இடங்களுக்கு போனால் ஞாபக சக்தி இல்லை ஹசரத், ஞாபகம் நிற்கிறது இல்லை. கண்ணியமான அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, ஞாபக சக்தி அல்லாஹ்வால கொடுக்கப்பட்ட பெரிய ஒரு பாக்கியம். அதனால தான் 3-4 வயசுலேருந்து பிள்ளைகளை பாடமாக்குறதுல ஈடுபடுத்துங்க. பாடமாக்குறதுல அது வளர ஆரம்பிங்க. டிவைசஸ் இருக்குது, இந்த மொபைல், இந்த ஐபேட், இந்த டிவைஸில் விட்டு பிள்ளைகளை தூரமாக்குங்க. இது ஞாபக சக்தி எல்லாத்தையுமே அழிச்சு போட்டுடும். இது பிள்ளைகளோட கண்ணால் விஷுவல் அண்ட் ஆடிட்டரி அதுதான் அங்கே வந்து போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனுடைய பெரிய ஒரு பாக்கியம் தான் இந்த குர்ஆனை பாடமாக்குறது அப்படின்னு சொல்றது. பாடமாக்குறதுக்காக வேண்டி முழுமையான முயற்சியை கொடுத்திருக்கிறாங்க பிள்ளைகள். பெற்றோர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பெரிய அந்தஸ்தை வச்சிருக்கிறான். பிள்ளைகளுக்கும் அந்தஸ்து இருக்குது. ஹதீஸ்ல வருது, இன்ன ஃபில் ஜன்னதி நஹரா, சொர்க்கத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது. அந்த ஆறு ரையான்னு சொல்லி அந்த ஆத்துடைய பெயர். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, அங்க ஒரு பேலஸ் இருக்கும், பெரிய ஒரு பேலஸ். அதுல 70,000 டோர்ஸ் இருக்கும், கதவுகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு கதவின் திறக்கத்திலே 70,000 மலக்குமார்கள் இந்த ஹாஃபிஸை வந்து வரவேற்பாங்க. இந்த ஹாஃபிஸை வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க ஹாஃபிஸுக்கு. இன்னொரு ஹதீஸ்ல வருது, அடுத்த கதவு திறக்கத்திலே இது மாதிரி 2 மடங்கு 1,40,000 அந்த மலக்குமார்கள் வந்து இவங்களை வழி அதாவது வெல்கம் பண்ணுவாங்க. இப்படி நிறைய ஹதீஸல் சிறப்புகள் எங்களுக்கு இருக்குது. எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் விசேஷமாக நாங்கள் குர்ஆனை மாஷா அல்லாஹ் பாடமாக்கி இருக்கிறோம். பெற்றோர்கள் சிரமப்பட்டு அவங்களுக்கு முழுமையான முயற்சியை கொடுத்துருக்கிறாங்க. எங்களோட கண்ணியமான ஹசரத்மார்கள் பெரிய சிரமப்பட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த எனக்கு முன்னால் பேசினவர் சொன்னார், லோஹருக்கு பின்னால், அசருக்கு பின்னால், சுபவுக்கு பின்னால் எல்லாம் நாங்கள் வருவோம், அப்போ கிளாஸா இப்போ கிளாஸான்னு சொல்லுவாங்க. அதில் யார் இருக்கிறது? சும்மா வந்து உட்காந்துட்டு போகிறதா? எங்களோட கண்ணியமான ஹசரத்மார் தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. வீட்டில் இருக்கிற புள்ள, வீட்டில் இருக்கிற குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குற டைமையும் யாரோட கொடுக்குறவங்களோட பிள்ளைகளோட கொடுக்குற. கொஞ்சம் உட்கார்ந்து பாருங்க பிள்ளைகளோட. அவங்க நாங்கள் இல்லாத நேரத்தில் எப்படி இருக்கிறாங்க? உம்மா வீட்டில் இருந்துட்டு பிள்ளை வரத்தில் தடமாறுற, மகான் வரப்போகிற பிள்ளைகளை மதரசாவுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு அப்படி கொஞ்ச நேரம் புட்டத்தில் உட்கார்ற, வந்து வெயிட்டாஷ் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ், மறுவா 12 மணி 1 மணி புள்ள வரப்போற என்ன கவனிச்சு நீக்கணும். இங்க உங்களோட புள்ள மாதிரி எத்தனை புள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, சுப்ஹானல்லாஹ். அதை முழுக்க அவங்க எவ்வளோ தியாகத்தோட எவ்வளோ கஷ்டத்தோட ஒரு புள்ள உருவாகிறதுக்கு பின்னால் எங்களோட உலமாக்கள், எங்களோட ஹசரத்மார்கள் அவங்களுடைய தியாகத்தை எவ்வளோ அதுக்கு பின்னால் செலவழிக்கிறாங்க. அப்படி செலவழிச்சு தான் உங்களோட பிள்ளைகளை ஹாஃபிஸாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதை வீணாக்கிடாதீங்க.
அந்த பாதுகாக்கிறதும் உங்களோட பெரிய பொறுப்பு. ஹசரத்மார் முயற்சி செஞ்சு ஹாஃபிஸாக்கி தந்திருக்கிறாங்க. பெற்றோர்களே கண்காணிக்க வேண்டிய கட்டம் இப்போ உங்களுக்கு. ஆரம்பத்தில் பிள்ளைகளுடைய 80% முயற்சி, ஹசரத்மார் இங்கே உம்மா அப்பா 10%. இப்போ பிள்ளைகளுடைய 50, பேரண்ட்ஸுடைய 50. முழுக்கவன பிள்ளைகளுடைய குரானை பாதுகாக்கிறதுக்கு நீங்கள் முழுமையான பிளான் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் மாஷா அல்லாஹ் இன்றைக்கு ஹிஃபில் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்டிஸில் இருக்கிறாங்க, ஜப்ஸில் இருக்கிறாங்க. இங்கே ஹாஃபிஸானவங்க எல்லாரும் தான் குரானை பாடமாக்குறது மட்டுமல்ல, அதை பாதுகாக்கிறது மிகப்பெரிய பொறுப்பு. குரான் மிக வேகமாக போகும் உள்ளத்திலிருந்து. பாதுகாப்புண்டு எங்களுக்கு. குரானை பாதுகாத்து பாடமாக்கி நாங்கள் இருக்கிறோம். ஒரு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு எங்களுக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சது 3 ஜுசு குரானை ஓதுங்க. நான் தான் சொல்கிறேன், தொழுகையில் நீங்கள் குரான் ஓதுங்க. குரானை பாடமாக்கினவங்க உங்களோட தொழுகையில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதை ஓதுங்க. ஒரு கணக்கை வச்சு குறைஞ்சது 3 ஜுசு. நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் குறைஞ்சது 2-3 குரான் முடிக்கக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு இருக்கும். லேசி நாங்கள் பாடமாக்க இருக்கிறோம். எங்களோட வேலைகளோட, எங்களோட தொழிலோட, எங்களோட ஆஃபீஸில் இருந்து கொண்டு நான் பார்த்துருக்கிறேன். தேவபந்தில் சில ஹசரத்மார்கள் அவங்க அதிகமாக குரான் ஓதிக்கொண்டு தான் ரோட்டில் போவாங்க வருவாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் குரானோட. தொழுகைக்கு பின்னால் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓதினாலும் கூட எங்களோட குரானை பாதுகாக்கலும். குரானை நாங்கள் பாடமாக திருப்பி திருப்பி அதை நாங்கள் ஓதக்கூடிய நேரத்தில் அது பதிய ஆரம்பிக்கும். உள்ளத்தில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிக்கும். பாடமாக்கினது மட்டுமல்ல, அதை நாங்கள் பாதுகாத்து கொண்டு போகிறது தான் ஆக முக்கியமான. மற்ற எல்லா விதமான ஞாபக சக்தி, மற்ற எல்லா ஃபீல்டு திறமைகளுக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒன்று இருக்குது, மெமரைஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக்கல் அந்த எஃபெக்ட்ஸ். நான் அதெல்லாம் இந்த பேசவே இல்லை. இவங்களுடைய ஆர்கன்ஸல், இவங்களுடைய நர்வ்ஸல், இவங்களுடைய பிளட்டுடைய அந்த சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம்கள் எல்லாமே வித்தியாசம். அது அற்புதமான ஒரு குதிரத். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இன்றைக்கு வந்து மியூசிக் தெரப்பி கொடுப்பாங்க. ஆனால் கூடாது எங்களோட மார்க்கத்தில். அதுக்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குது. மியூசிக் தெரப்பி அது ADHD அதே மாதிரி ஆட்டிசம் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதாக இன்றைக்கி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டம்கள் இருக்கும்போது அதை பாவிக்கிறது கூடாது. ஹராம் தான் மியூசிக். ஆனால் அந்த மியூசிக்கில் இருக்கிற ரிதம்ஸ், அந்த ரிதம்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து எப்படி டச் பண்ணுதுன்ற உடம்புல உள்ள நிலைமைகளை ஆளை மாற்ற ஆரம்பிக்குது. ஆள்ட உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்க வானம், வீடியோ பண்ண வானம். அதனால தான் இதே நிப்பாட்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கண்டா எல்லாம் குழம்பி போய்த்திடும். அந்த முசீபத்தை விட்டு பாதுகாக்கணும் எல்லாரும். இனியமான அன்பார்ந்த சோதனை, அந்த ரிதம்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் இருக்குது. அப்போ அதுதான் எஃபெக்டை உண்டாக்குறதா சயின்டிஃபிக்கலாக இன்றைய கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. நான் பார்த்துருக்கிறேன் மைக்ரோஸ்கோப்ராவால் பார்க்கத்திலே சவுண்ட்ஸ் வந்து படும் பொழுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது என்று சொல்லி. அல்லாஹு அக்பர். அப்போ அல்லாஹு தஆலா இந்த குர்ஆனுடைய வசனங்களுக்கு அந்த பாட வச்சிருக்கிறான். நாங்கள் உட்கார்ந்து சும்மா ஓதிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால எங்களோட ஃபீஹி ஷிஃபாஉன் லின்னாஸ், முழு மனித சமுதாயத்துக்கும் இது நோய் நிவாரணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்ப நோய் நிவாரணி என்று சொல்லி சொன்னா எப்படி கிடைக்கும்? அது இது எங்களோட செல்லுக்குள்ளால போய் உடம்புல மாற்றத்தை உண்டாக்குது. எங்களோட உடல்ட ஆரோக்கியம் இதில் இருக்குது, பாதுகாப்பு இருக்குது. குர்ஆன் அதிகமாக நாங்கள் ஓதுறது வீடுகள்ல எல்லாருமே, ஆண்கள், பெண்கள், பெற்றோர்கள் குர்ஆனை கையில் எடுங்க, குர்ஆனை ஓதுங்க. குர்ஆனை நாங்கள் அதுக்கு பின்னால் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி மாஷா அல்லாஹ் தஃப்சீர் கிளாஸ் நடக்குது, ஃபிக்ஹ் கிளாஸ் நடக்குது. குர்ஆனுடைய தொடர்போட இன்றைக்குள்ள விடயங்கள் நடந்துட்டு போகுது. நம்ம ஆக முக்கியமாக சிலவங்க உடைய கருத்து இருக்குது, குர்ஆனை பாடமாக்கி மட்டும் வேல் இல்லை. நான் அதான் நேரத்தோட சொல்ல வந்தேன், உங்களோட வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட பிள்ளைக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்களே குர்ஆனை பாடமாக்க, அல்லாஹ் தஆலா அவங்கள 10 பேரை செலக்ட் பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போக சொல்லுவான். அதில் செலவழித்தவங்க, அவங்கள ஆர்வம் மூட்டினவங்க, கூட இருந்தவங்க சொர்க்கத்துக்கு அல்லாஹ் தஆலா கூட்டிட்டு போக சொல்லுவான். இதில் வீடுகளில் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் 2 பேர் இருப்பாங்க. எங்கே போகிறீங்க? குர்ஆன், சும்மா குர்ஆனை பாடமாக்க போய்த்து வேலை இல்லை. அதை விட எவ்வளோ வேலை இல்லைங்குது. அது ஓதையிலும் தானே, பாடமாக்குறதுக்கெல்லாம் டைம் கொடுக்க தேவையில்ல. பாடமாக்குறதுக்கு அது இப்படி சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. பாடமாக்க தேவை. இது ஷாரஹீன்கள் எழுதக்கூடிய முழு தெளிவோடு எழுதக்கூடிய விடயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இப்படி சொல்லக்கூடியவங்க இருந்தா குடும்பத்தில்
அவங்க மிச்சம் உங்களோட ரிலேட்டிவ் மிகவும் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பாங்க. ஆனா அல்லாஹ் நாளை கியாமத்துடைய நாளையில அந்த மனிதனை ஏறிட்டும் பார்க்க மாட்டான். இன்றைக்கு அவர் சொல்லுவார், இவரை படிச்சு அனுப்புங்க, இவரை கிளாஸ் அனுப்புங்க, அந்த நேரத்துல இருந்து குர்ஆனை பாடமாக்கணும், வெளிரங்கத்துல சிம்பிள் மாதிரி விளங்கும். ஆனா நாளை கியாமத்துடைய நாளையில அவர் ஏறிட்டு பார்க்க மாட்டேன். இந்த ஹாஃபிஸ் அவர் என்ற ரிலேட்டிவ், அவரை நான் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டி போறேனே, இல்ல அவர் அல்லாஹ்வுடைய வெறுப்புக்குண்டானவர். கலாமை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி, உள்ளங்கள் சுமக்கிறதுக்காக வேண்டி தயாரியாக இருக்கிற நேரத்தில் வானம் என்று சொன்ன ஒரு மனிதர். எனவே அவருக்கும் இந்த ஹிஃப்லுக்கும் குர்ஆனை பாடமாக்கினதுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கு ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும். அதனால மிச்சம் கவனமாக இருக்கணும். இன்றைக்கு குர்ஆன் பாடமாக்க தேவையில்லை என்று சொல்லி முஸ்லீம்களே இருக்கிறாங்க, ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க. குர்ஆனும் தெரியா அவங்களுக்கு, ஹதீஸும் தெரியா, வரலாறும் தெரியா, ஹதீஸுடைய விளக்கங்களும் தெரியா. அதை நீங்கள் ஏமாத்துறதுல விழுந்துடாதீங்க. அது தனியான ஒரு டாபிக், அது நீளமான விடயங்கள். நீங்கள் பயம் இல்லாமல் உங்களோட பிள்ளைகளை இன்னும் நான் சொல்கிறேன், பெரியவங்க நீங்களும் கூட குர்ஆனை பாடமாக்குறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. மாஷா அல்லாஹ் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இங்கே ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்திருக்கிற மாதிரி ஹசரத் மாட்ட நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், பெரியவங்களுக்கும் ஒரு டைம் கொடுங்க, அதுக்குரிய ஏற்பாடும் செய்யுங்க. பெரியவங்களும் அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிற மாதிரி நீயத்தை வச்சு நான் பாடமாக்குறேன், முயற்சி செய்கிறேன். மௌத்தா போனா ஹாஃபிஸ்மார்களோடு எழுப்பப்படுவாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். அவங்களோட வாப்பமார் கபர்ல, ஆனா அங்கேயும் அல்லாஹு தஆலா அவங்களுக்கு அந்த அந்தஸ்தை கொடுப்பான். அப்படியான ஒரு பாக்கியம் இந்த குர்ஆனை ஹயாத்தாக்குறதுல நாங்க முழுமையான முறையில் ஈடுபடுறது. விசேஷமாக எங்களோட கண்ணியமான ஹசரத்மார்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட ரொம்ப இரக்கமா, ரொம்ப அன்பா, அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பின்னால் பெரிய ஒரு முயற்சியை செஞ்சு சிரமப்படுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களோட விடயத்தில் ரொம்ப கண்ணியமாக நடந்துவாங்க. நான் சொல்கிறேன், எங்களோட பிள்ளைகள் இன்றைக்கி சொன்னாங்க, இதுக்கு முன்னால் பேசின வரும் ஹசரத் ஹிமாயத்துல் ஆஃபீஸ் வர சொன்னார், நான் வந்தேன், பேச சொன்னார், நான் பேசுகிறேன்ட்டு. நான் அண்மையில் ஒரு நிக்காஹ் ஒன்றுக்கு போயிருந்தேன் ஒரு பகுதிக்கு. அப்போ தூரத்திலிருந்து சில ஒஸ்தாதுமார்கள் அந்த மஜ்மாவில் வந்திருந்தாங்க, நிக்காஹுடைய மஜ்மாவில். அப்போ நான் கேட்டேன், நீங்கள் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ தான் சொன்னாங்க, அந்த 2 ஹசரத்மார் சொன்னாங்க, இன்றைக்கு இவர் மாப்பிள்ளையாக போகிறாரு ஹசரத், சுமார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னட்ட தான் இவங்க ஓதினாங்க அப்படின்னாங்க. நான் மாப்பிள்ளைகிட்ட கேட்டேன், ஹசரத்மார, ஓ ஹசரத் நான் இன்னும் தொடர்போடு தான் நிற்கிறேன், என் நிக்காஹுக்கு என் ஹசரத்மார் வரணும்னு நான் ஆசை வச்சேன், அல்லாஹு தாலா அவங்களை அனுப்பி வச்சு. அந்த ஹசரத்மாரும் ஆசையோடு பாருங்க, அந்த ஹசரத்மார்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மஹப்பத்தும், அந்த தொடர்பும், அந்த அன்பும் கட்டாயமாக எங்களோட பிள்ளைகள் நாங்கள் ஓதி தரக்கூடிய எங்களோட ஹசரத்மாரோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு, அவங்களோடு இருக்கக்கூடிய அன்பு, அதை நாங்கள் தொடராக வச்சுக்கொள்ளணும். எங்களோட மஷூராக்களை பண்ணுறது, அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போகிறதுக்குரிய விடயங்களை பேசுகிறது. பெற்றோர்களும் விசேஷமாக எங்களோட பிள்ளைகளை உருவாக்கி தந்த எங்களுடைய ஹசரத்மார்கள் அவங்களோட விடயத்தில் ரொம்ப கண்ணியமாக, ரொம்ப அன்பாக நான் நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே ஒவ்வொருத்தருடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே பெற்றோருடைய துவாக்கள் இருக்கிறத போல அவங்களோட ஹசரத்மாருடைய துவாக்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா அதை கபூல் செஞ்சுதான் இருப்பான். ஒவ்வொரு உஸ்தாதுடைய துவாவும் அவங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக அது அல்லாஹு தஆலா பிரதிபலிப்பை உண்டாக்குவான். அதனால் விசேஷமாக ஹசரத்மாரோடையும் கண்ணியமாக அன்பாக நடந்து கொள்வது. உங்களோட பிள்ளைகளுடைய ஹிஃப்ல முடித்தவங்களுடைய விடயத்தில் அவங்கள்ட்ட மஷூரா பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நீங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு என்ன தர்த்தீபை வச்சிரு, பெற்றோர்கள் நீங்கள் விசேஷ கவனம் செலுத்துங்க. உங்களோட பிள்ளைகளுடைய ஹிஃப்ல பாதுகாக்கிறதுக்கு வீடுகள்லேயும் தான், மஸ்ஜிதில் அதுக்குரிய ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறாங்களா, அந்த மஸ்ஜிதுக்கு அனுப்புங்க பிள்ளைகளை. இது நான் உங்கள்கிட்ட முழு ப்ராக்டிக்கலோட பேசுகிறேன். ஜமாத்தில் வாராங்க, அழுகிறாங்க. ஏன் ஹசரத், நான் குர்ஆனை பாடமாக்கின ஹாஃபிஸ் ஹசரத், உண்மையிலே அதுக்கு பின்னால் எந்த தொடர்பும் இருக்கல்ல. இப்போ ஜமாத் வந்ததுக்கு பிறகு தான் எனக்கு கவலை வருது, நான் குர்ஆன் பாடமாக்கினவனே, என் வீட்டில் என்ன கவனிக்கவும் இல்லை, நான் கணக்கில்லாமல் இருந்து இப்போ அதை நான் மீட்டோனும், இந்தியாவில் போய்த்து மீட்டேலுமா, பாகிஸ்தானுக்கு போய்த்து மீட்டேலுமா அப்படின்ட்டு இப்போ கவலைப்படுறாங்க. அதனால் நாளைக்கு எங்களோட பிள்ளைகள் அப்படி கவலைப்படுற நிலைமைக்கு உண்டாக்காமல் உங்களோட பொறுப்பாக நீங்கள் எடுங்க. என்னை பிள்ளையோட குர்ஆனை பாதுகாத்து நான் கடைசி வரல கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு கியாமத்துடைய நாளையில வம்தாசுல் யௌம அய்யுஹல் முஜ்ரிமூன், அங்கே கட்டளையிடப்படும்,
பாவிகளே நல்லவர்களை விட்டு ஒதுங்கி பேய்த்திடுங்க. நல்லவர்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பாங்க, பாவிகள் ஒரு பக்கத்துக்கு போவாங்க. முஃபஸ்ஸிரூன்கள் எழுதுறாங்க, அந்த பாவிகளுடைய சைட்ல குர்ஆன பாடமாக்கின பிள்ளையுடைய உம்மா வாப்பா மீக்கிறாரு. குர்ஆன பாடமாக்கினவருடைய உம்மா வாப்பா நரகத்துல. ஆச்சரியமா இருக்கும் எல்லாருக்கும், என்ன இது, அந்த உம்மா வாப்பா சொர்க்கவாதிகளே, எப்படி இவருக்கு அந்த நிலைமை? அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த ஹாஃபில் கேட்பாராம், யா அல்லாஹ், என் உம்மா வாப்பாம் நரகவாதிகளா இருக்கு, ஏதோ ஒரு காரணத்தால அவங்களோட தவறால நரகத்துக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் கவலையோடு இந்த ஹாஃபிஸ் கேட்பாரு, கடைசி வரையில என்ன குர்ஆனை பாதுகாத்தவங்க இவங்க, யா அல்லாஹ் அவங்கள சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடு யா அல்லாஹ். அந்த நேரத்தில் யாருடைய சிபாரிசும் அங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது, தனி இண்டிவிஜுவல் பர்சன். அல்லாஹ் அந்த நேரத்தில் இந்த குர்ஆனை பாடமாக்கின ஹாஃபிஸ் உடைய அந்த சிபாரிசை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உம்மவையும் வாப்பவையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடுவான். அப்படிப்பட்ட பாக்கியமா நிலைமை. கடைசி வரல புள்ளைகளுடைய ஹிஃப்ல பாதுகாக்கிற விடயத்தில் பெற்றோர்கள் கவனம் செலுத்துவோம். அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் கபூல் செஞ்சு இந்த மதரசாவை கியாமத் நாள் பரியந்த நடக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை உருவாக்கி தந்தருள்வானாக. வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Jazakallah khair, Ustaz, for those wonderful words. Up next, we have a speech by our very own pupil, Al-Hafil Abdullah. He'll take you on a journey of what it becomes to achieve the flag he owns today. Over to you, Abdullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Best amongst you, the one who learns." Ladies and gentlemen, distinguished guests, beloved brothers and sisters, today I stand before you to talk about the journey that has shaped my life and countless lives of other people. The journey of balancing madrasa life and school while striving to complete the memorization of the Holy Quran. It is a journey that demands dedication, sacrifice, and an unwavering determination, but one that ultimately leads to immense personal growth and spiritual enlightenment. If we talk about the madrasa, place where we learn and nurture our connection with Allah and His books, it is here that we embark on our journey to memorize the Holy Quran. Well, in some societies, people have this mindset that madrasa is a place where people who cannot excel in studies have to go to. But my dear respected elders and brothers, that is not how it is. If you look at our madrasa, our past Huffaz are in various places in this world. We have produced engineers, doctors, businessmen and accountants. So that fact is ultimately a wrong one. Well, now you might be asking, how do you achieve in balancing madrasa life, school life? Well, the first key of achieving this balance is to recognize the value and importance of both spheres in our life. Madrasa provides us with the invaluable teachings and the guidance from the Holy Quran and the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. School, on the other hand, equips us with the knowledge that we need in order to face the society in today's life. But one thing we have to always keep in mind, whenever we put the Quran in front of everything, I guarantee you that Allah subhanahu wa ta'ala will open the doors to you that you wouldn't have even imagined of. And that is how we as students in our madrasa life have achieved. Just a basic example. When we had school examinations and all, we never even go home because of our tight schedules. Madrasa from Asr to Isha. So, as an excuse, our ustad used to send us home by 6 or after Maghrib. So after Maghrib to Isha is like roughly 1.5 hours, 2 hours. We study the whole syllabus and go for the exam the next day. And there, with the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, many of us have excelled. Why? Because we took the first importance of putting the Quran in the front.
That is how Allah subhanahu wa ta'ala will guide us in many ways. Well, if you're going to talk about my own journey, because at the beginning, I began with the realization that these two aspects of my life were not mutually exclusive, but rather intertwined. I understood that excelling in school was not an hindrance to my spiritual advancement, and even the vice versa. I started my career with the Quran back in 2008-2009, where I finished Qaida in Dubai under the tutelage of Pakistani Ustad Abdullah Hazrat. And then I started my Hifz program again in Dubai in the year 2009 under an Ethiopian Ustad whose name is Abdus Samad, Sheikh Abdus Samad. And then I came back to Sri Lanka. Here I was introduced to Mahad Zainab and my first Ustad Al-Hafil Aslam Rashadi. With him I was able to complete around 20 juz, and he was the one who exactly taught me and taught me all the tajweed and everything in our madrasa life. And due to some academic purposes, our Ustad had to leave, and I joined with Himatullah Hafiz, with him who I finished almost my dawrah with him. And the rest of my Hifz I finished with Faiz Hazrat. To achieve this harmony, time management becomes a very important time. How do we manage time? Well, that is a very important question. One thing is we have to plan our days. We have to set priorities. We have to allocate dedication. We have to make an effort to avoid procrastination, which is a very hard thing, as I know for a fact. And we have to utilize every minute very efficiently. Remember, the key is not to overburden ourselves, but strike a healthy balance that allows us to thrive in both cases. So let me share with you my personal experience from my own journey. I remember the countless nights spent awake, poring over the pages of the Quran, striving to commit every word to memory. We used to wake up early in the morning, come for Subah Madrasa until 6 o'clock, and we come back home again, wait, go in the van, go to school early morning, 7 o'clock, and we go have some fun, we study school studies, come back home at 2 o'clock. By the time we reach back to madrasa, it will be back at 3 o'clock Asr time. We stay in line behind all our friends, waiting in line to give new lesson. Then by 5 o'clock we give our sabak lessons. Then by 5:30 we might have some small refreshments. 6 o'clock we come, get ready for Maghrib prayers, and after Maghrib we get ready for the next lesson, for tomorrow's lesson. This is how our life has been going for my past 5 to 6 years, and all our Huffaz who are graduating with us today. This is not an easy task. So you all might be thinking, well, this might be a very boring schedule. I know it is a very boring schedule. But here is where Mahad Zainab come to place. Our Ustad has motivated us in many aspects. If you're going to say, for an example, when someone finishes 5 to 10 juz in our madrasa, like the multiples of 5s, he used to bring us refreshments, and we used to have some fun time for like half an hour in our madrasa. Apart from that, we had tarjuma classes on Saturday under the tutelage of Aslam Hafiz. We used to have competitions in that. And apart from that, we also had tajweed classes and tarjuma classes with Himatullah Hafiz also. And we also try to bring in some foreign syllabus like the Bait, which starts with Makharijul Huruf Sab'at Ashar. We also had cricket tournaments. Our first ever tournament happened in 2013. And with that, even if we are going to get ready for a tournament, we even had practice matches after madrasa. Like after Saturday from 9 to 10, we used to go here and there and play and get ready for the cricket tournament. This is how our Ustad kept us so close to the madrasa in order for us to make us memorize the Holy Quran in the best and most efficient way. So in my conclusion, my dear brothers and sisters, remember that the journey of balancing madrasa life and school life is not just about memorizing of the Holy Quran, but about becoming embodiment of these teachings. It is about seeking knowledge, nurturing your faith, and carrying the light of the Quran in your hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you on this beautiful journey, and may He grant you success in both this world and hereafter. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Abdullah. And now, ladies and gentlemen, prepare yourself to witness some melodious and heart-soothing recitations from our very own graduating Huffaz this morning. And to begin off, it's my greatest of privilege in introducing the first Hafiz who will be graduating today.
He finished his Hifz on the 27th of April 2017. He has obtained 7 A's and 2 C's at his ordinary level examinations and is currently awaiting his advanced level examinations in the math stream. He studied at Lyceum International School, Nugegoda till his ordinary levels, and he pursued the A-level combined mathematics streams at DSA Lanka College, Colombo 7. He was the sub-editor of the Muslim Majlis and the top board official at the Aeronautical Club of the DSA Lanka College in the year 2022. He was the president of the Science Society of Lyceum International School, Nugegoda in the year 2019. He has also secured first place in oratory All-Island Milad competition in the year 2021, secured second place in Qiraat at the All-Island Milad competitions in the year 2020, was named the best speaker at the Inter-School Islamic competitions organized by St. Aloysius College, Gaul. He had secured places in oratory, Qiraat, Hifz and inter-school competitions organized by Royal College, Muslim Ladies College, Zahira College, DSA Lanka College, Lyceum International School and St. Aloysius College, Gaul. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Al-Hafil Abdullah Irshad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Abdullah. And now, ladies and gentlemen, I bring to you the second Huffaz who is being graduating today. He has obtained 5 A's, 3 B's and C's at his O-level examinations and is currently awaiting his advanced level examination results. Having completed his Hifz on the 3rd of November 2017, he was the president of the Islamic Society, secretary of the Commerce Society, head announcer of the media unit, games captain and the head prefect of Amal International School for the year 2022. He was a champion in 100 meters and 200 meter flat race at the Sri Lanka National Youth Meet 2022, runners-up in 110 meter hurdles at the Colombo Zonal Meet 2022. He was champion at 100 meters and 200 meter flat races at Amal International Schools for the years starting from 2017 to 2022. He was the fastest sprinter and the best sportsman for the year 2022.
He was a champion in Kirat All-Island Inter-School Kirat competitions held at Zahira College, Royal College, Muslim Ladies College, St. Paul's College, Bishop's College, Wesley College, Isipatana College, Royal Institute, Khairia International School, Ilma International Girls School, Alithia International School, Hamid Al-Husseiniya School, St. Aloysius College Gaul, Richmond College Gaul, Trinity College Kandy, St. Matthew's College, St. Peter's College, D.S. Nanaika College, and has also won the award for the most number of inter-school achievement for the year 2022. He was also a semi-finalist at the All-Island Speech Contest and was also a champion at the Row Speech Contest and has also won championships at the intra-school speech competitions for the years 2018, 2019, 2020, 21 and 22. He was also awarded the most popular speaker and Speak Up All-Island Speech Contest organized by Royal Institute Colombo. He has also won champions at All-Island Inter-Speech competitions in schools such as St. Paul's Milagiriya, Amana International School, Zahira College and Wesley College. He has also hosted numerous events and convocations. Some of them are the Annual Awards Day, Itihad Awards Day, the Annual Sports Meet, Basketball Tournament, Huffaz Convocation of Mahad Darul Furqan, and also a Day with Quran program at the Dehiwala Grand Jumuah Masjid. He is currently a nominee for the Best Amalian Award 2023 at the upcoming awarding ceremony. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Al-Hafil Asif Jalaldin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Asif. Ladies and gentlemen, we move on to the third graduating Huffaz this morning. He completed his Hifz on the 3rd of November 2017. He completed his international advanced level examination in Edexcel and has obtained 1B, 1A and 2Bs in the commerce stream. He was schooled at Colombo South International College and has completed his O-levels and A-levels in Edexcel commerce stream. He was the president of the Islamic Society of CSI College, the editor of the Commerce Society and the treasurer of the Interact Club and a senior prefect. He is currently pursuing his bachelor's degree in BA Honours, Business Analytics and Management at Leeds Beckett University in Leeds, United Kingdom. He was the treasurer of the Islamic Society and the assistant secretary of the Business Society at Leeds University. He also possesses a certificate in computer science from Staffordshire University and has secured first places in Qiraat and Hifz competitions at intra-school level competitions. He has also secured a place at the quiz competition organized by Isipatana College. Ladies and gentlemen, it's my greatest of pleasures in introducing to you Al-Hafil Abdurrahman Rausdeen. Since Abdurrahman Rausdeen is currently in the United Kingdom, he'll be joining us online. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Abdurrahman. And we move on to the fourth graduating Hafiz this morning. He studied at Gateway College, Dehiwala, and has completed his ordinary level examinations, obtaining 1A star, 4A, 2B, and a C.
He had secured a place at the inter-school Kirat competitions at Alethea International School and also has secured a place in Islamic quiz competition at school levels. He is currently following a bachelor's program in international business and management at ANC Education. Ladies and gentlemen, it's my privilege in introducing to you Al-Hafil Luqman Razeen. Unfortunately, since Luqman is down with dengue fever and is currently hospitalized, he will not be joining us today. We do and we hope and we pray for a speed recovery. So with that, we move on to the fifth graduating Huffaz this morning. He completed his Hifz on the 13th of December 2019 and is currently pursuing his advanced level examinations in the common stream at Royal College, Colombo. He obtained 7 A's and 2 B's for his GCE ordinary level examination. He was ranked second at the Intergrade Islamic Day Arabic Writing for the year 2019, second for Hifz at the Intergrade Islamic Day 2018, and third for Arabic Writing at the Intergrade Islamic Day 2018, and also the third place in Kirat at Islamic Day 2018. Ladies and gentlemen, it gives me the greatest of pleasures in introducing to you Al-Hafil Shamran Uwais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. Jazakallah khair Shamran. And we move on to the sixth graduating Hafiz this morning. He completed his Hifz on the 3rd of July 2022. His ordinary level results were 5A, 3B and a C, and he is currently pursuing his advanced level studies in the biological science stream. He has won scholarships at Amal International School from the year 2018 to 2021. He participated in Campori representing Sri Lanka at the 79th Colombo in 2018, 19 and 20. He is a member of the Senachari Jamboree at Zahira College, Colombo, held in 2018 and has also won a 3rd place. He has also won places at Khairia College International School Kirat competition, a gold medalist for Inter-School Omega Science Quiz 2017, participant of 3-day camp held at Singharaja Forest 2019,
and also has been awarded the annual award for the Best Patrol Leader for 79th Colombo District 2017. He has participated in Jota Jyoti Virtual Worldwide Jamboree for the years 2019 and 2020, and his intra-school level achievements include second place in Kirats for the year 2011, first place in the year 2024, first place in the year 2014, third place in the year 2015, first place in the year 2018, and second place in the year 2019. He has also won awards in calligraphy, second place in 2019, first place in 2020, and first place in 2021. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our next Hafil, Al-Hafil Saifur Rahman Rifki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Saifur Rahman. And now we move on to the final and the 7th Hafiz who will be graduating today. He completed his Hifz on the 3rd of July 2022. He has completed his ordinary level examinations and advanced level examinations at Lyceum International School, Panandura, and is currently pursuing a bachelor's in architecture and design at the Sri Lankan Institute of Technology, University, Malabar. Throughout his academic career, he has secured the following achievements: 6 A stars and 1 A at 2020 ordinary level examinations in the commerce stream, 1 A, 1 B and 1 C
At the 2022 advanced level examinations in the math stream, he was awarded the first place at CSI College Kirat competition for the year 2016, and also has multiple certifications in multiple design related to softwares. Brothers and sisters, join hands in welcoming Al-Hafil Shihab Azimushah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Shihab Azimushah. And now that was indeed a bunch of melodious recitation. Ladies and gentlemen, a part-time madrasa is not just limited to memorizing the Quran. And it's not just this 7 Huffaz who are the total Huffaz who have always graduated from these very institutions. They have spanned wide, crossing the seas, crossing the borders, and have always reached the greatest heights in their own discipline. And now it's the moment that we remind ourselves of who these illustrious peoples are. We have Al-Hafil Shazan, who is currently an accountant in Saudi Arabia. We have Al-Hafil Nabil, who is an accountant currently. We have Al-Hafil Engineer Habib, who is currently an engineer working in the United Kingdom. We have Al-Hafil Arshad, who is currently an accountant in Canada. We have Al-Hafil Dr. Abdus Salam, who is currently serving as a medical practitioner in Sri Lanka.
We have Al-Hafil Abdullah Azhar, who is currently a teacher in commerce. We have Al-Hafil Abdullah Irfan, who is currently a hardware technician. We have Al-Hafil Ashfaq Sharifu, who is a third-year MBBS undergraduate at the University of Sri Javardhanapura. We have Al-Hafil Mazali, who is currently an engineer. We have Al-Hafil Saad Ramiz, who is an entrepreneur, a trader, and a businessman, having completed his SEMA. We have Al-Hafil Umair, who currently works at Expo Lanka. We have Al-Hafil Yasir, who is currently working in freelance. We have Al-Hafil Zaid, who is currently a mechanic. We have Al-Hafil Yunus, who is currently pursuing his business. We have Al-Hafil Sabit, who is currently working in the field of management in Australia. And we have Al-Hafil Wasim Ashar, who has just completed his advanced level examinations. Ladies and gentlemen, this 16, together with the 7 that go out today, are living testimonies to say that part-time Hifz Madrasa is not just the Quran. It's far more than that. And it's indeed a journey that these kids have undergone. And that journey has reached the greatest destination. And as you can see from this list, they have reached the pinnacle of their own career. As the Lord Himself says in the Quran, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." It's certainly we who have revealed this book, the reminder, and it's we who will preserve it. And this is a testimony that you and I have just witnessed with those recitations. Being a parent is not second to being a Hafiz. There's dedication, there's sweat, there's perseverance, there's hard work, and all that together, you put it in a mixer and you get the wonderful fruits you see today. The Prophet Muhammad ﷺ said, and I do quote a part of that hadith, "The parents will be crowned with a light that is brighter than the sun in your worldly houses. Wear it among you." And this is the moment, ladies and gentlemen, you and I have anticipated. And now we award the certificate and token of appreciation to both the Huffaz and the parent. So in order to award the first certificate, I kindly invite former Ustad of Mahad Zainab, Sheikh Aslam Rashadi, together with the President of the Board of Trustees of Mahad Zainab, Al-Haj Ramiz. And in order to receive the certificate and the token of appreciation, ladies and gentlemen, join me in welcoming Hafil Abdullah Irshad together with his parent. Jazakallah khair. Up next, I call upon Sheikh Nasir, together with a member of the Board of Trustees, Al-Haj Abdul Basit Nalir, in order to give the next award. And in order to collect the next award, this invitation goes out to Al-Hafil Asif Jalaluddin, together with his parent. Due to unavoidable circumstances, since Asif's parent could not make it today, Asif will be accepting both. In order to give away this award, I call upon Al-Hafil Himayatullah, who is the current principal of Mahad Zainab. And in order to receive the award, this invitation goes out to Al-Hafil Asif Jalaluddin. We kindly urge everyone to say Allahu Akbar. Allah is the greatest. Jazakallah khair. Up
next, I call upon lecturer at Hayatul Quran, Sheikh Firdaus Qari, together with Sheikh Rizwan Hafiz, in order to give the next award. In order to give away the next award, this invitation goes out to current Ustad at Mahad Zainab, Sheikh Faumi. And the award will be received on behalf of Abdurrahman Rausdeen by his father. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Up next, I call upon Sheikh Mustajam Qari, who will be accompanied by member of the Board of Trustees, Al-Haj Ruzain Nalir. In order to give away the next award, this invitation goes out to former Ustad of Mahad Zainab, Sheikh Muhyiddin. And this award will be accepted on behalf of Al-Hafil Luqman Razin by his father. Jazakallah khair. In order to give away the next set of awards, this invitation goes out to former Ustads of Mahad Zainab, Sheikh Murshid and Sheikh Niyas. And the award will be accepted by Al-Hafil Shamran Uwais together with his parent. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Up next, in order to give away the next award, this invitation goes out to former Ustad at Mahad Zainab, Sheikh Mashfiqan, who will be assisted by member of trustee Al-Hafil Shad Ramiz. And in order to receive the award, I call upon Al-Hafil Saifur Rahman Rifki, who will be accompanied by his parent. Allahu Akbar. Jazakallah khair. In order to, this invitation goes out to Sheikh Halim Maulavi, who will be accompanied by Al-Haj Madani. Apologies. In order to give away the next award, I call upon Sheikh Ali, who will be accompanied by Al-Haj Madani. To receive the award, I call upon Al-Hafil Shihab Azim Usham, who will be accompanied by his parent. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, that is
a living testimony for those who have memorized the 6,666 verses of the Holy Quran. And now we present the token of appreciation to certain individuals without whom this entire journey would just have been a dream, nothing much. First of all, in order to give away the first award, I call upon Al-Hajj Engineer Irshad Sharifu. And this award will be awarded to the founder principal and past Ustad of Mahad Zainab, Sheikh Aslam Rashadi. Allahu Akbar. Jazakallah khair. In order to give away the next award, I call upon Al-Alim Muhammad Rifki Arusi. And the award is awarded to past Ustad of Mahad Zainab, Sheikh Faiz Rahmani. Allahu Akbar. Jazakallah khair. In order to give away the next award, I call upon Al-Hajj Razeen. And this award is awarded to the president of the trustee board of Masjid Zainab, without whom this entire institution would just have been a dream, without whom this entire institution would not have functioned properly, and without whom everything would just have been a dream. Ladies and gentlemen, it's with greatest of pleasures that we invite the president of the trustee board of Masjid Zainab, Al-Hajj Ramiz Nalir. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Up next, in order to give away the next award, I cordially invite Al-Hajj Azimus Sham. And this award is awarded to member of the Board of Trustees, Al-Hajj Abdul Basit Nalir. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Up next, in order to give away the next award, I cordially invite Dr. Muhammad Uwais. And this award is awarded to a member of the Board of Trustees of Masjid Zainab, Al-Hajj Ruzain Nalir. Allahu Akbar. In order to give away the next award, this invitation goes out to Al-Hajj Rausdeen. And the award is awarded to Al-Hafil Shad Ramiz, who is a member of the Board of Trustees at Masjid Zainab. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, being an ustad at a madrasa is no joke. And most importantly, it's not an easy task. You come for subah, you come at 4, you leave at 8, and the cycle keeps on repeating. It's now the moment that we acknowledge the past ustads of Mahad Zainab. And in order to give away the award, this invitation goes out to Al-Hajj Hassan. Al-Hajj Hassan has always been a person who has the greatest and the strongest of bonds with the ulamas. Ladies and gentlemen, please do welcome Al-Hajj Hassan.
The first award goes out to Sheikh Muhyiddin. Allahu Akbar. And the next award goes out to Sheikh Murshid. Allahu Akbar. The next award goes out to Sheikh Ali. The next award goes out to Sheikh Nias. Allahu Akbar. Jazakallah khair. In order to give away the next set of awards, I cordially invite Al-Hajj Madani. And we continue the list. Up next, we have Sheikh Mashfiqan. Allahu Akbar. Then we have Al-Hafiz Zaid. Unfortunately, since Al-Hafiz Zaid is not here today, we'll keep moving. So the next person serves currently as the Ustad of Mahad Zainab. He has completed his Ijaza at Hayatul Quran and has represented Sri Lanka in various competitions in 7 different countries. He has gone to Libya, Iran, Saudi, Bahrain, Malaysia, and is currently the Imam at the mosque. Ladies and gentlemen, this award is awarded to Sheikh Fahmi. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, in order to give away the next set of awards, I cordially invite Al-Hajj Ilham. And the next set of awards will also be given to certain individuals whose sweat and tears have made us who we are today. Memorizing the Quran is not just memorizing a verse. You start with Alif and you end at Ya. These were the people who taught us the basics, the Alif, the Ba, the Ta. And it's now we honor the current Qaida Hazrats of Masjid Zainab. So the first award goes out to Sheikh Rifaz. Allahu Akbar. And the next award goes out to Sheikh Rislan. Allahu Akbar. The next award is awarded to Sheikh Ihsan.
Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, creating a hafil needs dedication. And creating a hafil who created the hafil is indeed a dedication that is more than that. And this award is a very special award. And this award is awarded to the renowned elderly Hazrats of the currently serving principal of Masjid Zainab. And in order to give away the awards, I cordially invite the current principal of Mahad Zainab, Al-Hafil Himayatullah. The award is awarded to Sheikh Ilyas Farid Inami. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, it's not just those who teach you the Quran who are important in the success of a madrasa. You have millions of people who work behind the curtains. And they are not the people who usually come in front of the curtains. And these are the people, ladies and gentlemen, you and I need to honor. And in order to give away the award, I cordially invite Al-Hajj Rizan. And in order to give away the award, I invite past Ustad of Mahad Zainab, Al-Hafil Aslam Rashadi. So this award is awarded to a very important person. He indeed joined this madrasa, this masjid, even before it was built, even before the foundations were laid, even before you could see the bricks, even before you could see the lights of this great institution. That was the soul, and that was the dedication. And he was one of the instrumental people who served as pillars, who served as wonderful people, and they are the reason that you and I are here within this institution. And in order to get this award, this invitation goes out to Al-Hajj Ayub Hazrat. Allahu Akbar. Jazakallah khair. In order to give away the next set of awards, I cordially invite Al-Hajj Nizar. And this award is also just like an award that you saw. These were the people whom you see every day. As you enter this mosque, there'll be always two people at the entrance. Two people who look after the well-being of the mosque. And they were two people who were always there to make sure that this mosque is a conducive environment for you and me to do our activities. Without these two people, it's pretty difficult to identify and to imagine where this entire institution will be. Ladies and gentlemen, this is with greatest of humilities that I invite the current Mohin Shah of this masjid, who has been serving for 17 long years. Please welcome Zainul Abidin Saab. Allahu Akbar. And together with him, we also have Ilyas Saab.
Allahu Akbar. Jazakallah khair. And now, ladies and gentlemen, being a teacher is not coming at Asr sharp at 4 and leaving at Isha sharp at 8 and marking the record books, getting a wick with a cane, making you stand up, and most importantly, scolding you. It's far more than that. The sweat, the hard work that is always put into making a Hafiz is no easy task. And with that, ladies and gentlemen, join us in welcoming the expert, the myth, the master, the legend, the man himself, Sheikh Hafil Himayatullah Noori. And in order to give away the awards, this invitation goes out to the 7 Huffaz who will be graduating today. Allahu Akbar. Jazakallah khair. So now we have listened to recitations of the Quran. We saw people getting tokens of appreciation. We saw people getting certificates. And now next is a completely different arena. And in order to entertain you and me with a melodious qasida, this stage now opens up to Arkam Ismat and Saad Ismat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنست الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنست الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن
والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعتر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن. Jazakallah khair, Arkam and Saad Ismat. Ladies and gentlemen, that was the same blood running through both their bodies. Two siblings blessed with the voice, and two siblings who have the talent together with the blessings of the Almighty Lord. Once again, Jazakallah khair, Arkam and Saad Ismat. Up next, just as all good things come to an end, this is not the full stop, but indeed the comma and the beginning of a long journey, the beginning of a more tremendous and marvelous journey. So in order to deliver the vote of thanks, and so, ladies and gentlemen, so just before we wind up things, this invitation goes out to the President of the Board of Trustees, Al-Haj Rami Zaji, in order to give away a token of appreciation. And the token of appreciation is awarded to renowned elderly Hazrat of Himayatullah Hafil, Sheikh Firdaus Hussain Furqani. Please do remain on stage, Al-Haj Ramis. And in order to give away the next award, this invitation goes out to Mustajab Qari. Jazakallah khair. Right, so finally I think we can come back to the vote of thanks that I was speaking previously. And in order to draw the curtains for the day close, and most probably before we draw the curtains for the day close, this invitation goes out to Al-Hafil Shihab Azim Usham in order to give away the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, distinguished guests, honored ustads and fellow graduates. It is with immense joy and gratitude that I stand before you today to express our heartfelt appreciation for the remarkable graduation ceremony of the Hifz program at Masjid Zainab. This momentous occasion marks the culmination of years of dedication, perseverance and hard work on the part of every Hafiz seated here. First and foremost, our profound appreciation goes to the esteemed management and staff of Masjid Zainab. Your tireless efforts, unwavering support, and exceptional guidance have shaped us into the individuals we are today. Your commitment to the excellence and dedication to the perseverance of the Quran have been instrumental in our spiritual growth and success. We are truly privileged to have been under your teaching. We would also like to express our gratitude to our families, whose unwavering support and encouragement have been the cornerstone of our success. Your sacrifices, love, and prayers have propelled us forward during the challenging times. Your presence here today is a testament to your unwavering belief in our potential, and we are truly grateful for your constant presence throughout this journey.
We would also like to thank the chief guest this morning, Sheikh Anfas Mufti, for his presence today. We would be heedless not to acknowledge the collective efforts of our fellow graduates. Each and every one of you have played an integral role in our growth and development. Together, we have overcome obstacles, celebrated milestones, and cherished the beautiful memorizing and the recitation of the Quran. Finally, we extend our sincere thanks to all the guests who have graced this occasion with their presence. Your presence here today serves as a testament to the significance of this milestone and our lives. We are humbled by your presence here today. Once again, on behalf of the graduating class of Huffaz at Masjid Zainab and the Board of Trustees, I extend our heartfelt gratitude to everyone who has played a role in making this graduation ceremony a resounding success. May Allah bless you all abundantly. Wassalam. Jazakallah khair, Shihab. Ladies and gentlemen, there's yet another token of appreciation that needs to be given, and in order to give away the token of appreciation, I cordially invite Al-Hajj Madani. This token of appreciation is awarded to a member of the Board of Trustees at Masjid Zainab, and since he is currently residing in Qatar, the token of appreciation will be accepted on behalf of him by Al-Hajj Khalil Maulavi. Ladies and gentlemen, in order to receive the token of appreciation on behalf of Al-Hajj Faisal Rahman, I cordially invite Al-Hajj Khalil Maulavi, who is currently and who has always been a constant support and guidance to Al-Hafiz Himayatullah by being his father. Ladies and gentlemen, not all ceremonies and not all functions will bring a complete circle if not for the blessings of the Almighty Allah, if not for His guidance, and if not for His ray of hope. You and I are nowhere to be seen. So in order to conduct the dua session, this invitation goes out to Sheikh Firdaus Maulavi.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضاه، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاك، ولك الحمد على نعمك التي أنعمت بها علينا كثيرا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة ولا تجعل علينا حجة، ولا تجعل علينا حجة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا ممن ترفع بهذا الكتاب ولا تجعلنا ممن تضع به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. யா அல்லாஹ், கிருபையுள்ளவனே, அன்புள்ளவனே, இரக்கமுள்ளவனே, உமது பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்தருள்வாயாக. எம்மை பெற்று வளர்த்த பெற்றோர்கள், ஆசான்கள், முழு முஸ்லிம்களுடைய பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், இந்த முபாரக்கான சஃபையை பொருந்திக் கொள்வாயாக, ஏற்றுக்கொள்வாயாக. இங்கே பட்டம் பெற்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஹாஃபிஸ்மார்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக. அவர்களுடைய உள்ளத்திலே குர்ஆனுடைய பிரகாசத்தை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ், குர்ஆனுடைய அன்பை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ், குர்ஆனுடைய அன்பை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ். குர்ஆனை வாழ்க்கையாக எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். எங்கு சென்றாலும் குர்ஆனுடைய சிந்தனையுடன் வாழக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் குர்ஆனுடைய செயற்பாடுகளாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். ஒவ்வொரு பேச்சுவார்த்தைகளையும் குர்ஆனுடைய பேச்சுவார்த்தைகளாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். எம்மை உனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். குர்ஆனுடையவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். குர்ஆனை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக, அதை ஓதக்கூடியவர்களாக, வாழ்க்கையிலே அமல் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். யாருக்கு குர்ஆனின் மூலம் உயர்வை உலகத்திலும் மறுமையிலும் கொடுப்பாயோ அப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலே ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், யாரை பார்த்து நாளை மறுமை நாளையிலே இந்த ஹுஃபாதுகளை பார்த்து ஓது உயர்ந்து கொண்டே செல்வாயாக என்று சொல்வாயோ அப்படிப்பட்ட ஹுஃபாதுகளுடைய கூட்டத்திலே இந்த ஹுஃபாதுகளை ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். எம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்வாயாக. இன்று பட்டம் பெற்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய ஹாஃபிஸ்மார்களுடைய பெற்றோர்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இந்த நிலைக்கு ஆளாக்குவதற்கு பல தியாகங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். கவலைப்பட்டிருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். துஆ செய்திருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். அனைவருடைய கவலைகளையும் பொருந்திக் கொள்வாயாக. அவர்களுக்கு ஈருலகிலும் வெற்றிகளை கொடுத்தருள்வாயாக. எந்த பெற்றோருடைய தலையிலே பிரகாசத்தின் கிரீடத்தை நீ அணிவிப்பாயோ அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். இந்த மஸ்ஜிதை பொருந்திக் கொள்வாயாக. இந்த மஸ்ஜிதை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய நிர்வாகிகளை பொருந்திக் கொள்வாயாக. மென்மேலும் இது போன்ற சேவைகளை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை, தௌஃபீகை கொடுத்தருள்வாயாக. கபூலியத்தை தந்தருள்வாயாக. எந்த அமலை செய்தாலும் உனக்காக வேண்டி மாத்திரம் அமல் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். நீ நேசிக்கக்கூடிய கூட்டத்திலே எம்மை ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். நீ பொருந்தி கொண்ட கூட்டத்திலே எம்மை அனைவரையும் ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். நாளை மறுமை நாளையிலே உன்னை தரிசிக்கக்கூடிய கூட்டத்திலே எம்மை ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். உன்னை பார்க்கக்கூடிய கூட்டத்திலே எம்மை ஆக்கிவிடியா அல்லாஹ். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்ட நலவுகள் அனைத்தையும் தந்தருள்வாயாக.
எதை விட்டெல்லாம் பாதுகாப்பு தேடினார்களோ அனைத்தை விட்டும் பாதுகாத்தருள்வாயாக. உமது துஆக்களை தனிப்பெரும் கிருபையினால் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.